making now, I am convinced ya kwamba nchi ya Kenya iko na uwezo wa kupeana masomo bila malipo kwa shule zetu za secondary. Kwa CDF zikatwe bilioni 10. That is around 30 million per constituency. Equitable share ambayo inakuja county governments wakatwe bilioni 10. Na ni mingi, wako na over 420 billion shillings. Serikali kuu ile trilioni mingi wako nazo, nao watoe bilioni 10. Kenya requires only 30 billion Kenya shillings to make all the around 3 million learners in our senior secondary schools, especially in day schools, masomo ikue bila malipo na hata watoto wakuwa wanakula shule bila kulipa chochote. And Kenya cannot wait for another electioneering cycle for politicians to start now telling Kenyans how they can make education free. We have a chance to do it now, not tomorrow. Jambo la pili, na mimi nitasukuma kule bunge. Pia tuko na 44,000 interns in our JSS institutions ambao wanajitolea katika internship. Na koti Kenya imesema hii maneno ya kufinyiria walimu na internship haifai. And therefore government must rise up now and allocate enough resources and confirm all the 44,000 JSS interns into permanent and pensionable terms now, not next year. Kwa sababu hawa ni graduates ambao wanalipwa pesa hata inaishia kwa fare peke yake. Kwa hilo jambo lingine I want to talk about. Mimi nikiongea jambo lolote, I always talk because niko na information mingi sana mimi. Na ukikaa pahali unajuanga, ukisoma mtu hivi, tumekaa na hawa watu wote wako serikalini. Nikiona wakikohoa hivi, najuaga nini iko karibu kutoka. Nikiona wanajifanya hivi, wanaangalia, najuanga kuna dili na pangwa. Wakianza kufanya maneno, mimi najuanga every move I always know. And the beauty is that even in the government itself, there are so many people who are unhappy of the decisions some of our leaders are making every day. And in that regard, I want to start here in Kiharu and address EPRA and the national government. Kenya, mimi najua kwa sababu niko na watu wengi wananipea information. Kuna watu wameanza kukutana ati wanafikiria wataongeza mafuta bei, waanza kusema maneno ya Iran. And I want to request EPRA, you are a professional institution ambayo imepewa all the best professionals in Kenya in the regard of energy sector. I want to demand and request you at the same time. Nyinyi wenyewe, you know very well that the formula Kenya uses to calculate the prices of oil every month in the country, what we call landing cost, accounts for around half of what Kenyans pay at the pump. You are the same EPRA who have told us that Kenya has not received any tanker or ship since the instability in the Middle East. And therefore, all the oil in Kenya, all the reserves in Kenya were imported before there was instability in Iran. And therefore, all the oil in Kenya, the prices, the landing cost, was before there was a disruption in the Middle East. Na kwa hivyo oil ambayo iko Kenya saa hii haijanunuliwa kwa bei ya juu, imenunuliwa before hiyo maneno iko Iran ianze. Na kwa hivyo msikuje kupea wa Kenya kizugu mingi na kutaka kuongeza bei ya mafuta. You are the same people who have told us that there is no tanker that has come to Kenya. You cannot therefore purport muna increase bei ya mafuta ati kwa sababu ime increase. Ile iko Kenya saa hii ilinunuliwa na ilikuja Kenya before the oil prices globally changed. Number 2, nyinyi wenyewe EPRA na serikali, desperate times calls for desperate measures. The world now, in terms of the energy supply chain, calls for desperate measures.
And one of them is very simple. The Kenya, in terms of the prices we pay for fuel, around again 45% is taxes and levies. And since this government came on board in 2022, mambo mbili imefanyika. Ya kwanza, kodi ya VAT imeongezewa na 8%. Number 2, in the year 2024, wakati mafuta ilikuwa inashuka globally, badala ya serikali kushukisha mafuta, wakaongeza fuel levy ya shilingi 7. And therefore tunauliza hivi, kabla muanza kupea wa Kenya maneno ya Middle East, number 1, mafuta ile iko Kenya, bei yake ni ile ya kitambo, sio ya saa hii. So you have no right to talk about increasing fuel prices even by 1 shilling. Number 2, as a government which knows the ramifications of drastic changes in energy prices and fuel prices, lazima muangalie levies za mafuta. Ile iliongezewa shilingi 7 kwa lita wakati mafuta ilikuwa inashuka, ikaongezewa in 2024. A time has now come for that levy to be done away with immediately. Ile VAT ya 8% ambayo iliongezewa hapo awali na hii government, sasa wakati umefika, mafuta kwa sababu kwa zile maneno iko, hata hiyo 8%, a time has come for Kenya to do away with it as an intermediary measure. Na ya mwisho, mimi nauliza viongozi wote, all of us, yes, kila mtu alitoka kwa akaenda Nairobi kutafuta. Wote tunaendaga Nairobi kutafuta. But at the very least, let us be mindful of the Kenya as a fabric, as a nation. Viongozi wote wanahusika na maneno ya mafuta. Katika